எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். I am very happy to participate today in this very, very important awareness program being organized by Cyber Society of India. Mr. Vijay Kumar, the President of the Cyber Society, and Secretary Mr. Bala Swaminathan, and other panelists who come here, other members who come here, because I saw my good friend Shanmugha Sundaram, he has left. The DYSP also came and left, maybe will come later. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். நீங்கள் அதை பற்றி இன்றைக்கி அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அதற்கு என்னுடைய இதயமார்ந்த பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டார். அவரை பற்றி என்ன அப்படிங்கிறது, எதனால் அது நம்ம அதில் எல்லோரும் அதில் சக்கம் வராங்க, why people succumb to this அப்படிங்கிறத பற்றி கரெக்டாக சொன்னார். But if you see this, of course, he also gave the statistics of how many people, the range and the pan, and how many people have been affected. All those things is really mind-boggling. Nearly 19,000 cases or something like that in a span of 10-11 months. It's a very huge number. In fact, if you see the NCRB statistics, the cybercrimes, reported cybercrimes, for which the record is available, is only 54,000 and odd. That was in 2021. That is the record that's available. So if you take 15% increase annually, it will come to about 80,000 cases now. That is overall the registered cases. The statistics which he gave was the phone calls which comes to 1930 and 24IC, what all information they get. So that is a kind of thing. And of course, 4IC also says that they have claimed that they have stopped about 3,500 crores of illegal money transfer in this kind of transaction. So that is a very important achievement. Instead of having lost the money and how you are able to recover, that is one aspect. But before recovery, if you are able to say, if you are able to give the information, then you will be able to stop the transfer, or even if it is transferred, the account can be freezed. So what they say, within 24 hours, God forbid, you succumb to this lure or the fear of a digital arrest. If you are able to report within 24 hours, then definitely this can be frozen. That is important information which they give. That 4IC is a very, very important initiative. But also we receive complaints that 1930, nobody responds. I don't know whether that is a very, their response time is equal to Tamil Nadu police response time. City police cybercrime also doesn't report. In fact, if DSP had come, I would have told him. I know a case where a very senior doctor, of course he is 90 plus, for this kind of scam, they target only old people. First they target old people because they are alone and they fear everything. And also, even if they lose money, they don't tell their children because it's a vekkekadai bache அப்படினு சொல்ல மாட்டாங்க. நல்லா இப்போ unreported cases are more. So இதில் வந்து a senior doctor, he gave this because he is very well known to me. He said he lost 10 lakhs. So I said, how can you do? He said, same thing, this kind of digital arrest, and he transferred the money. In fact, they were wanting more. Before that, he got alerted, and he stopped the further payment, then filed a complaint with the cybercrime. Now, he was telling me, sir, they are not giving me a CSR. I don't know where is the question of CSR, but இப்போ புதுசாக வந்து எஃப்ஐஆருக்கு பதிலாக சிஎஸ்ஆர் வந்துருச்சு. இப்போ முன்னாடி வந்து this was started by grand old man Mr. Tracy when he was a DG. He said community service registered வச்சுக்கோங்க, so that the petitions which are received here also which are not cognizable offences, you receive and inquire. But what is happening is every cognizable offence, if we force them, they give a CSR. Even on CSR is not free.
See, even CSR, because they see in Tamil Nadu there is no free seat. You all know it, isn't it? There is no free seat in anything. So even CSR is not given free. So that is how it is. And wait, so he told me that at least I told him, where is the question of CSR? You have lost 10 lakhs. You have to now go after the bank and then ensure that it is done. No, sir, if the CSR is given, I can go and give an application to them. Because the banks say, they go and give a complaint to the RBI, sir. I hope you are listening. The banks say, you give a complaint to the police, give a copy of the complaint. எப்படி வந்து நீங்கள் ஒரு வண்டி சென்னை அடித்தா கூட இந்த இவங்க இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் முதல்ல போலீஸ் கேஸ் கொடுங்கன்னு முதல்ல போலீஸில் கொடுத்துட்டு அங்கே வாங்க அங்கே போலீஸில் கொடுத்தா என்ன சார் சின்ன விஷயத்துக்குலாம் போய் கொடுக்குறீங்க. See, this kind of thing goes on and on. So இதில் வந்து it is not given the if you wanted a CSR for giving a complaint to the bank. So with great difficulty I got this CSR. I could speak to the top official in charge of cybercrime. After a good 1 week, after my intervention, the CSR was given. And I said, this is worthless, the CSR is worthless, because he had to go to the bank and then tell them, because he was trying to get to the bank. Ultimately, when he again approached the cybercrime, that what will happen to the money, they said 24 hours, if you give, we will be able to take some action. Now this account, this money has been transferred to multiple accounts. I do not know, now we have got a mule account. என்ன சார் மியூல் அக்கௌண்ட்டு சார் நீங்கள் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் உலகத்திலே கிடையாது பேங்க்கில் உண்மையா இல்லையா. யூ ஆஸ்க் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். இப்போ பதிலாக கேட்குறான் உங்களுக்கு வந்து அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கொடுங்கன்னு. அட்ரஸ் ப்ரூஃப் வைக்க போவாங்க, அதுக்கு தான் அட்ரஸ் ப்ரூஃப்க்கு தான் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண சொல்கிறாங்க. தோ அஃப்கோர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சேஸ் ஜன்தன் அக்கௌண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்தா கூட an account to be opened. This all say in advertisements, but ultimately when you go there, it's so difficult to get it. And you want a legitimate transfer of account, transfer of funds from your account, there is so much difficulty. There is so much difficulty. They ask 1,000 questions. It is not immediately transferred. And even if I give a check for to a person for payment purpose, when it comes for collection, they say signatures it doesn't match. Signature doesn't match. So I said, this is my check which I am giving it to my wife. So it is, she also holds a bank. Can't he see that? So this is how it is. Banks, they have got so much rules and regulations. That being said, why this kind of illegal transfer goes on so fast? I do not know. Recently there was a news item that this OTP will be delayed by one day. அது வந்து நியூஸ் ஐட்டம் வந்தது இல்லையா? OTP, when you transfer an account, OTP comes. The OTP to come to you will take 1 day, or that OTP to be operated, generated OTP to be operated, they will take 1 day to really verify and give. This was there, but I do not know, it is not implemented. So this is a very good thing, where OTP comes, even supposing out of fear I give the OTP to the person, he will not be able to, even if he does, he can't transfer the funds because the bank will verify. That's a good system. I do not know why, because in December they said it will become operational, but it has not. So many initiatives we take. This is a problem with our country. Our rules and regulations are good, our laws are good. Implementation, there is a big gap. Implementation is a big gap. We see that everywhere. Implementation is a very big problem. Right from your getting your water, getting your electricity connection, getting your patta, everywhere there is always a gap. Though of course we say that you can go online, get everything done. It's a very big problem. But in a digital arrest, apart from the fear, the fear is how the fear is generated, because people see the raid of CBI, the raid of the Enforcement Directorate, visuals we are seeing, social media we are seeing. That creates a scare. On the one hand, I also highlighted this in my article. On the one hand, people are happy that the corrupt elements action is being taken against the corrupt elements. That is one thing, one aspect. At the same time, they fear, they see the thing, the kind of fear that is generated in such a raid. That creates and that fear is now what these people are exploiting. Not only that, the persons who are indulging in this crime, they are educated. That is a very big thing, and that also shows how our education has no value-based education is not there. We have only a rod system. Everybody wants to become a graduate, எக்கச்சக்க டிகிரி பேருக்கு பின்னாடி போட்டுக்கணும், அவ்வளோதான்.
But the values, how you are going to make use of education for the welfare of society, that of course we don't bother. So this is one reason why you see people who are educated, they are involved in this crime. And I think they have a training also, because the way they conduct themselves is something very phenomenal. First, once you saw a very a document which is real, Ministry of Finance or Enforcement Director எல்லாம் போட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நீட்டாக காமிப்பாங்க. So you feel really fooled by this, because actually Balu was saying that people who have seen in movies, யாராவது அரெஸ்ட் பண்ண வந்தால் உங்கள் ஐடி கொடுங்க, அரெஸ்ட் வாரண்ட் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இல்லையா படத்தில். ஸோ அதனால இப்போ அதுக்காக ஒரு அரெஸ்ட் காமிக்கிறான், அரெஸ்ட் வாரண்ட் உடனே காமிச்சிடுறான். அது அரெஸ்ட் வாரண்ட் உண்மையாக தெரியுது. அது மட்டும் இல்லை, they go a step ahead. அது ஒரு ஆள் போயிட்டு, now you speak to my senior officer, then the camera moves to the door of the senior officer, அங்கே ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்கான், then it goes inside, and all these things are so beautifully enacted. So unless they practice very well, they get trained, and also they play on the psychology. I think the panel, some psychologists is also there. They should tell us how they are able to play on the psychology of the individual. நிறைய பிஸ்னஸ்மேன் பார்த்துருக்கேன். இப்போ கூட சொன்னார் மிஸ்டர் விஜயகுமார், in his the fake officers who go there. In fact, there was even a fake judge. Gujarat recently, there was a fake judge who was dispensing justice for a long time. So you have fake doctors, you have fake policemen, fake IAS officers. So அதில் வந்து ஸ்மால் பிஸ்னஸ்மேன், they are so scared of, யாருக்கும் நான் ஸ்கேர் கிடையாது அவனுக்கு. இந்த வணிக வரித்துறை, அவங்க வணிக வரித்துறை பாருங்க சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு they be so scared of these people. ஸோ அவங்க மாதிரி வந்து போட்டு அவங்கள்ட்ட போய் பணத்தை பிடிக்கிறது இதெல்லாம். I know a case where a small businessman, see, if you go to small businessmen selling provisions, because they sell for cash, and over a week or so they will get about 50,000, 1 lakh, is very normal, and they will take it to the bank. So the fellow was taking to the bank, he was intercepted by the police, and they said, 1 lakh, so we will inform to income tax department. So you create a fear in him. Ultimately he rang me up and I said, please let them report to income tax department, doesn't matter, you are doing it, it's all recorded. So what he did, later on he came and told me, sir, I gave some money to police and got out of it. I said, why do you do this? He said, if I go to the income tax department, that's the end of it. My name comes in the record, and I'll be having a continuous harassment. So it is better that I settle this out of this system, so that I get the money back, at least to a certain extent. So this is attitude of people, and this is exploited by these people, by these scamsters. They exploit this because people want to get out of it by paying some money. Because when they say you have indulged in illegal transaction in drug and various other illegal activities, you can tell them, you can challenge them, why you check up my record, but they don't say, they feel, no, maybe they will foist a case. And only foisting a case has become very easy. You become for foist a case, that is it, you have to run from pillar to post to clear yourself, because immediately a case is registered against you. What is the reaction of people near and dear? இவன் தப்பு பண்ணியிருக்கிறான், அப்படி தானே, ஐயோ இல்லை தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டார், இவர் தப்பாக போட்டாங்க அப்படி யாராவது சொல்லுவாங்களா? இது வரைக்கும் இருக்குது, ஏதோ விஷயம் இருக்குது, இல்லாமல் போடுவாங்களா போலீஸு? அந்த அளவுக்கு போலீஸ் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது. That is exploited by the police. False cases are registered, easily false cases are registered. And of course now Supreme Court has said a false case is registered, you can go against the police officer who has done it. But the problem is, ultimately a poor sub-inspector or inspector will be caught, like in an encounter. Ultimately SA or inspector is caught, but the higher ups, they don't get caught, isn't it? உண்மை இல்லையா சார்? So this is the situation. All these things these people have analyzed. So maybe there is some kind of a police informant also in this scamster group who says what is the psychology of police, what is the psychology of the victims, how you should play on it and get it. So this is how it is. Now, like in the movies where they ask for a warrant, when you get a phone call like this, immediately you disconnect any unknown phone call, because you can have a true caller
பட் ட்ரூ காலரையும் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. ட்ரூ காலரில் போட்டால் இருக்குது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குறதுக்குள்ளேயே நமக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்குது. அதுக்குள்ளே அவன் வந்து கோ டு ப்ரீமியம்ன்றான். எல்லாரும் பணம் கறக்கிறது தான் இருக்கிறாங்க. அது இன்னொரு ஸ்கேம் அது. ஸோ அதில் போகிறது ஆனால் பெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அந்த நாட் நோன் நம்பர் எடுக்க வேண்டியது அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு. பட் நமக்கு என்னென்னா எப்படி யாராவது பேச மாட்டாங்களா நம்மளோட அப்படின்னு தான் இருக்குது. அதான் பிரச்சனை. ஒரு மிஸ்டு கால் இருந்தால் கூட ஏன்னா பிஸ்னஸ் கால் யூஆர் ஆல்வேஸ் கேர்டு, பட் மிஸ் கால் அட்லீஸ்ட் யாராவது இருக்க மாட்டாங்களான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆசையாக பார்க்குறோம். அதான் அது வந்து அது சைக்காலஜி வித் ஏன்னா இஃப் யூ சி பீப்புள் ஆர் ஆல் த டைம் லுக்கிங் இன்டு த ஃபோன் கையில் இருந்ததுன்னா வாட்ஸ்அப்பில் அடுத்த என்ன மெசேஜ் வந்திருக்குது, என்ன வந்திருக்கு, வேறு என்ன பிரச்சனை, யார் எங்கே மாட்டிக்கிட்டான், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா வி வாண்ட் த பிரேக்கிங் நியூஸ் ஆல் த டைம். இதெல்லாம் தான் ஹீ இஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங். இதெல்லாம் தான் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங். நான் டிகே பாசு அதெல்லாம் இவருக்கு தெரியும், போலீஸ்லேயும் அட்வொகேட்டுக்கு தெரியும். தட் 11 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம், என்னெல்லாம் பண்ணணும், முதல்ல அட்வொகேட்டுக்கு பண்ணணும், ஃபேமிலிக்கு சொல்லணும், அப்புறம் வந்து டாக்டருக்கு சொல்லணும், ஏகப்பட்ட அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க பியூட்டிஃபுல் இது. பட் அதே வந்து வி கெட் ஓவர் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன். இல்லை சார் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா போலீஸில்? அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன கைது போட்டிருக்கீங்க, ஒரு கைது போட்டுருவான். அந்த அது 11 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், 11 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைது வாங்கிடுவோம். இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது. அதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு வந்து கோர்ட்டில் கேட்டால் நீ வந்து அந்த 10 வயசு சொன்னியா, வாஸ் இட் ஃபுல்ஃபில்டு கேட்டால் எஸ் ஃபுல்ஃபில்டு, அவரே கையெழுத்து போட்டிருக்காரு. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் ட்ரிக்ஸ் விச் வி பிளே. ஸோ வி ஆர் நாட் நோ சின்சியரிட்டி. இது நம்ம கேட்கணும். அதனால டிஸ்கனெக்ஷன் இஸ் ஒன் திங். ஈவன் இஃப் யூ ஹவ் லாஸ்ட் வித்தின் 24 hours, if you are able to complain to the bank, complain to the police, you can freeze the account. That is one thing which has emerged now after my discussion with these people, because I always say the banks are responsible. Ultimately normal transactions suddenly வந்து 5 lakh 10 lakh 20 lakhs அப்படி வந்து திடீர்னு அதில் அக்கௌண்ட்டில் இது போகும். அதுவே பெரிய ஒரு மிஸ்ட்ரி. அது how they are able to do it, though it is automatic and all that. I think last week I got awareness from HDFC Bank. ஒரு ஸ்கேம், ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அதில் எப்படின்னா ஒன் கேர்ள் ஹூ இஸ் வெரி வெரி கேர் ஓன், அவளை பார்க்குறாங்க, ஒரு வருத்தமான ஒரு பொண்ணு. அவங்க என்ன அவங்க அப்பா தவறிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு லாஸ்ட் ரைட்ஸ் பண்ணணும். அப்கோர்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் ஷி ஹஸ் கம் ஃப்ரம் US. ஸோ லோக்கலாக ஒன்றும் தெரியாது. உடனே ஒரு ஃபோன் கால் வருது. அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் ரைட்ஸுக்கு எல்லாம் நாங்கள் செஞ்சிடறோம், உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது, நாங்கள் end to end we will do everything from taking him to the cremation ground or where he is going to be the mortal remains are to be interned. அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய எல்லா சடங்குகளையும் நாங்களே செஞ்சிடுறோம். அதுக்கு வந்து இவ்வளோ பணம் ஆகும், அது அட்வான்ஸாக 5,000 கொடுங்க. ஸோ ஷி இஸ் வெரி ஹாப்பி. ஆஃப்டர் ஆல் nobody is here is a person who is trying to go to help அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க வந்து அதை கொடுக்குறாங்க. கொடுத்துட்டு அப்படியே வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஒரே அது அவங்க 5,000 ரூபாய் அந்த அட்வான்ஸ் கொடுத்ததுலேருந்து அதுக்கப்புறம் சீரீஸ் ஆஃப் மெசேஜஸ் போய் டங்னு எல்லா பணமும் போயிடுது. ஸோ இது ஒரு ஸ்கேம். ஒய் இதுதான் வந்து பேங்க் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இப்படி வந்து they are able to do this when a legitimate request is made to them, they are not doing it. It's a very big question. I don't know whether the bankers have to think over this. இப்போ கூட நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நெட்டில் ஒரு ஃபிலிம் ஹலோ பாஸ்கரா, வாட் இஸ் தட், லக்கி பாஸ்கர். அதில் வந்து எப்படி பேங்க்கில் கேஷுவலாக இந்த கேஷியர் பாட்டுக்குள்ளே பணத்தை வைக்கிறாரு. இந்த ரிகன்சிலேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்ஸ் எ வீக்கு. ஸோ அந்த பணத்தை கொண்டு வச்சுட்டு அந்த ஒரு வாரம் அதை எங்கேயாவது பார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு நல்ல ஒரு ஸ்கீமாக இருக்குது. இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அது மாதிரி தான். இப்போ பேங்க்லேயும் வந்து the manager has no time to check, he cannot physically count all the notes. இது மாதிரியே போயிட்டுருக்கும். இந்த ஏடிஎம் ஸ்கேமை வச்சுக்கிட்டு ஒரு படம் எடுத்தீங்க ஏடிஎம், அதில் கூட நான் ஒரு சின்ன ரோலில் நடிச்சிருக்கிறேன். அதில் அதனால் நீங்கள் வந்துருக்குறீங்க. இப்போ டிஜிட்டல் அரசு வச்சுட்டு ஒரு படம் இருக்குது. வேறு ஏடிஎம் ஸ்கேம் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அந்த அதை பற்றி நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போல்லாம் அது கூட வெயிட் பண்ணுறதில்ல. இப்போ அப்படியே உடச்சு தூக்கின்னு போயிடுறான் இல்லையா? நிறைய இடத்துல போய் உள்ளே வந்து உடச்சி அதை படம் தூக்கின்னு போயிடுறான். எதுக்கு வெயிட் பண்ணி அதெல்லாம் அந்த செய்யணும் அப்படின்றது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் ரொம்ப அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் அதிகமாகிட்டு இருக்கு. போலீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஃபோக்கஸ் இஸ் ஒன்லி ஆன் பாடிலி அஃபென்சஸ் அண்ட் அதர் ப்ராப்பர்ட்டி கிரைம்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டி கிரைம்ஸ்னால் கண்ணக்களவு, ராபரி, டெக்காயிட்டி, வீட்டில் வந்து வச்சு ஸ்நாச்சிங்கு, இந்த மாதிரி கேசஸ் வேர் somebody intrudes and does it. This is all historical. அந்த காலத்தில் அப்படி தான் இருந்தது. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து அசம்பிளியில் கொடுக்குறோம் பாடிலி அஃபென்சஸ். எங்களுக்கு ஒரு டிஜி இருந்தார், அவர் கேட்பார் போன வருஷம் எவ்வளோங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிடெக்ஷன் அண்ட்
இது போட்டிருந்தோம், பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ரெக்கவரி சார் இவ்வளோ போட்டிருந்தோம், சரி ஒரு 2% ஏற்றி போட்டுருங்க, முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ அசம்பிளி கோஸ் ஆர் வெரி ஸ்மூத்லி, நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். I mean, these are all facts of life. This is how statistics are manipulated. But நீங்கெல்லாம் பாருங்க, இதை கேட்டுட்டு சிரிக்கிறதா அதான் தெரியல உங்களுக்கு இல்லையா? You are not able to react how these statistics are manipulated. So we are focusing only on, but otherwise the economic offences, these offences run to several crores and thousands of people are affected. We are not at all bothered about that. That doesn't come into our regular statistics. We are only bothered about bodily offences and other property crimes. It is time that we focus on these crimes so that they also assume importance and people question. என்ன பண்ணீங்கன்னு நம்ம பாட்டு சொல்லலாம், அது நீங்கள் உங்களோட மிஸ்டேக்கு லூஸ் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ சொல்கிறாங்க இல்லையா, ஒரு மானமங்கம் ஏற்பட்டதுனா கூட என்ன சொல்கிறாங்க, நீ ஜாகிரதையாக இருக்கணும், நீயே எப்படி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிற, அப்படி தானே பேசுகிறாங்க. என்ன கேவலமான ஒரு இதுவாகி போச்சு இப்போ சொசைட்டியில். திஸ் இஸ் எ வெரி, அண்ட் ஆல்சோ லா என்ஃபோர்ஸர்ஸ் டாக் லைக் திஸ் இஸ் வெரி அமேசிங் அண்ட் ஷாக்கிங். So this is how it is. So we have to, now people have to question, unless you question and say why this has not happened, why can't you go to the bank and check, why can't why should victim run from the bank, run from the 4IC, then police, cybercrime. He is totally vexed, he has lost it. Okay, it is his mistake, something has happened. Ultimately, is it not the responsibility of the enforcement agencies to get the money for him? They should do it. They are not doing it. They are not doing it because you are apologetic. இப்போ நான் கேட்டேன் இல்லையா, அந்த ஓல்டு டாக்டர் 90+ டாக்டர் ஒரு CSR வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு பாருங்க, ரொம்ப பணிவா, எவ்வளோ கேவலமாக இருக்கும். அதிகாரமே கேட்கணும்ல, ஐ எம் வெரி பேயிங் டேக்ஸ், யூ டூ இட் மேன். அது கேட்கறதுக்கு தைரியம் வர மாட்டேங்குது. கொஸ்டின் கேட்காம இருக்கிறதால தான் நமக்கு இந்த பிரச்சனையே. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் பிகாஸ் வி டோன்ட் கொஸ்டின் எனிதிங். எதுவும் பேசுறது இல்லை, ஏதாவது சரி நடக்கட்டும். இவர் தான் இப்போ ECR வந்து குண்டு குழிமா இருக்குது, அதுக்கு வேற டோல் வேற வாங்குறான். எப்படி போக முடியல இங்க வருது. I cannot really fathom the time, how much time I should take, calculate to reach a spot. So அது மாதிரி அது யாரும் கொஸ்டின் பண்றதில்லை. They say that you can write this complaint, ஒன்றும் no action. What people do, what officials do, we do not know. யாரும் கேட்கறதில்லை. இப்போ கேட்குறவனுக்கு என்ன பண்ணாங்க, ஓ இவ்வளோ பேசுறியா, ஓ போடு, ஒன்று மேலே ஒரு கேஸ், அவதூறு கேஸ், அவதூறு. இப்போ அவதூறுங்கிறது அதை பற்றி பேசக்கூடாது, பேசுனா என் மேலே போட்டுருவா கேஸ். ஸோ திஸ் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா, ஆன் அ லைட்டர் வே we have to question, we have to create awareness that you please question, go and ask for this thing. This is their responsibility. We have got a cybercrime police, they should do the recovery of the property, they should do the recovery of the money, and it is for the bank to compensate the victim. Why you have done this kind of transfer without any verification? Why you have done it? It cannot be automatic. That's what the bank is also equally responsible. You are insuring your, ultimately you are saying only 5 lakhs is insured. பேங்க் கவுண்டா கூட நேஷனலைஸ் பேங்க்ல கிடைக்கக்கூடியது 5 லட்சம் தான் மேக்ஸிமம். இதெல்லாம் இருக்கு, நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது, எல்லாம் ஸ்மால் பிரிண்ட்ல இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அவேர்னஸே இல்லை மக்களுக்கு, அப்படியே இருக்கும், அவேர்னஸே கிடையாது. நீ ஓட்டு போடுதுன்னா சார், ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் பாலிடிக்ஸ் சார். பாலிடிக்ஸுக்கு ஓட்டு போடுறது என்ன சம்பந்தம்? உங்களோட மக்கள் பிரதிநிதி சார் வீட்டுக்கு வந்து ஓட்டு வாங்குவாங்களா சார் கேட்குறான். ஏன்னா 80 வயசுக்கு மேலே அவன் ஓட்டு வீட்டுக்கு வாங்கலாம்னு இதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணான். சார் எனக்கு 60 வயசு ஆச்சு, எனக்கு வருவாங்களா சார்? They don't want 5 years, once in 5 years you go and cast your vote? No. Average in the country is 55%, 50%. 50% is silent. They don't go to vote at all. This is the problem. In the ஊரில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டோட்டல் இன்டிஃபரன்ஸ் அண்ட் we lack the guts to ask question. நமக்கே வம்பு அப்படின்னு உட்காந்துருக்கிறோம். இதில் முக்கியமானது இந்த apart from the awareness and individual protection, how you should protect yourself to escape this kind of scam, more than anything else, everybody should question and fight with this administration, fight with the administration, the bank, then whoever is the agency involved, ask them for result. That's the only thing. I'm sure the panelists will focus on these things instead of asking for a mundane thing. I hope the DYSP comes and we question him. They should do it. There is no point in just take one more victim as a record for statistics. No, we should go and recover for them. Because ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன். எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் விங்கில் நான் இருந்தபோது அப்போ நிறைய இந்த ஸ்கேம் இருக்கும். ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுத்துட்டு பீப்புள் would have lost money. பணம் கொடுத்துட்டு பணம் தொலைஞ்சிருக்கும். கிரேட் டிஃபிகல்ட்டி அந்த பணத்தை ரெக்கவர் பண்ணுறோம், கொஞ்சம் வரும், அவங்களுக்கு 10% 20% வருது, பெரிய விஷயம். அந்த பணம் நான் வந்து பார்த்தா ரெக்கவர் பண்ணிட்டு இட் இஸ் லையிங் இன் கோர்ட், not disbursed to them. I said, why can't we ask the court? The case will take its own time to get completed. In the meanwhile, the amount can be given to them
அது செக் டு ஜட்ஜ், எஸ் இட் கேபிட்டல் பாஸ் அண்ட் ஆர்டர். அப்புறம் பார்த்தா அந்த செக் எழுதுறதுக்கு ஆள் இல்லை. ஒரு இண்டிவிஜுவல் வீலுக்கு செக் எழுதுறதுக்கு தெரியல, மேன் பவர் அப்படியே பெண்டிங்காக இருக்குது. Then I asked a team of constables to write the checks, where to go, we had to send them to Supreme High Court. Then wrote all the checks and we disbursed close to 10 crores, 15 crores we disbursed one day. இப்படி வந்து நம்ம ரெக்கவர்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை ரிட்டர்ன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி the checks were returned, people were happy. So this is a proactive action which they have to take. They cannot say it is the court's duty, it is the court's work, why should we bother about, they should get a court order. If proactively we do work, we can reach out to people. This is very, very important. Please question all these things when officers come, and don't say, they should not say we are helpless, there is no staff. அது இருக்குது, எப்போதும் சொல்லுவாங்க ஸ்டாஃப் இல்லை, அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை, அது சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தி மனம் இருக்கணும், தட் ஐ ஷுட் கோ அண்ட் ஹெல்ப் அப்படிங்கிற ஒரு வந்துட்டு யார் குட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் சொக்கலிங்க மஸ்காம், நான் மனம் இருக்குன்னு சொல்லும்போது வந்துட்டா இருப்பாருங்க. அவர் மனமும் குணமும் அவருக்கு இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த மனம் இருந்தால், இஃப் யூ ஹேவ் the will, then there is no end to it. Difficulties இருக்கும், உங்களுக்கும் கொஸ்டின் பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும், என்னடா அது இவ்வளோ பிரச்சனையாக இருக்குன்னு. ஆனால் யூ ஷுட் டூ இட். அது சொல்லிவிட்டு எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தவர்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி கூறி, மிகவும் சிறப்பாக உங்களுடைய அமைப்பு நடக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி விரைவிடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். சிஸ்டமில் இருக்க அஃபிஷியல்ஸ் நல்லா பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ, ஃபேக் அஃபிஷியல்ஸ் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார். ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு கோ வித் கட்ஸ் வித்வுட் ஃபியர். ஐ திங்க் அதுதான் சார் சொன்னாங்க. தேங்க்யூ சார் ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் such an inspiring and insightful address. Let us give another round of applause to Dr. Nataraj for his remarkable contributions. Thank you sir, thank you so much.